Telegram? Instagram, yeah. Instagram key. Everybody. How do you say hello in Somali? We say in Somali and Assalamu alaikum. That's in Arabic though, but Assalamu in alaikum. Somali, then you can say Assalamu alaikum, or you say ha, like Sadihin. I'm grabbing the key, please. Moment. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man, akatu al-Islam ya, meel ba joogtaan. And waxaan kusoo dhaweynayaa showgeenii Cabdullaahi iyo Karso ahaa. Aan alaab uga hadli jirnay arrimaha socdaalka dalka Mareykanka. Khaasatan kiisaska ama dacwadaha ama sida lottery-ga iyo waxyaabaha la halmaala. Yeah. So let me welcome you, Kos, once again. Nice to have you here. And yeah, Good to have you. let's introduce or like yeah, what's called we have to introduce ourselves every Tuesday again and again. Yeah. I'm Curtis. So yeah, you of course. I'm Abdullahi. So because every and every Tuesday we have to there's another new people that interesting the show and they have to know that you are the course Morrison, you are the attorney representing for money and cases including DV cases and family-based cases, and I'm the paralegal Abdullahi Abdi or Abdullahi Hassan, and waxaan ahay Abdullahi Hassan ama Abdullahi Abdi. Soo dhawaada ninkan ila jooga waa course. Great. So, what are we going to start with? DV 2024. Let's talk about that a little bit. Yes. Go ahead. We are seeing a lot of clearances in our lawsuits for DV 2024 selectees, but we are continue to fight and in those lawsuits because not everyone has clearance yet. And we like to fight as long as we can to get as many visas as we can. Sure. Waxaan ka bilaabeynaa dadka mataqaanaa DV-ga ama clientskeena inta badan waxaan aragnaa ayagoo VC ama clearance ay heleen. Clearance waxa weeye qofkii in mataqaanaa borosaskii koodii hore uu ku jiray ama lagu haystay uu ka baxo ka gudbo next step uu gudbo like in qofkii laga cusubo caafimaad iyo waxaas dadka qaar ka baxay laakiin weli waxaan haysanaa ama ay jiraan dad badan oo mataqaanaa weli situationkoodii taagan meeshuu taagnaa waqtiga mataqaanaa uu aad gaabsi u yahay laakiin weli dagaal baan ku jirnaa waana dagaalameynaa ilaa iyo at the end ilaa aan ka guulsam ilaa iyo client yaasheena ay ka helaan maxaa la jiray visaha insha allah. So let's remind everybody that the DV 2025 program will be open and starting in 1 month. 26. Oh no, 2026. Yeah, DV 2026. Yeah. 1 month from now. Sidoo kale waxaa jira xariisashada ama isdiiwaangelinta DV 2026 xiliga la xariisan lahaa waa 1 bil unbaa ka dhiman. Qofkii daneynaya inuu xariisto, qofkii daneynaya inuu ka faa'iidaysto, ama qofkii raba nasiibkiisa tijaabiyo sidoo kale wuu samayn karaa uuna mataqaanaa ka qayb geli karaa bis soo socota meelahaas ada 5teeda ama 6deeda meelahaas inay bilaabanaysaa filayaa marka qof walbo raba inuu ka qayb galo ama raba inuu nasiibkiisa tijaabiyo maxaa leenahay good luck. Okay. So courts go on. Some of our clients they have like they are asking us if they are able to join whenever we have the courtroom, are they possible to join like whenever we have like
like today we had a one, case that was listening to us. It was having a hearing. So are they able to join that hearing? Yes, Right there. our clients. You can join a hearing if you are a plaintiff in a lawsuit. If you don't have Yes. access, ask Abdullahi. Abdullahi, if you do not have access to a hearing before it happens, ask me and I'll share it with you. Um, Sure. let me see when our next one Uh, is. You can translate that while I'm checking. uh, wararka waxaa weydiiyey dad badanaa waxaa jiraan soo weydiinayo inay kasoo qayb geli karaan mararka qaarkood waxaan leenahay in la dhegeysto dacwadihii marka waxay ku xiran tahay qofkii dacwadiisa ahayd inuu loo ogolyahay inuu kasoo qayb galayn kale yes inta badan dadka waxaan u dirnaa zoom link aan u dirnaa so dacwadda mataqaanaa uga soo qayb galo muhiimna weeyaan inuu dhegeysto oo mataqaanaa kaga faa'iideysto ama keiskiisa laga hadlayaa waxyaaba badanaa meesha mataqaanaa uu ka faa'idi karaa ama decisionka keiskiisa laga gaaraya ama waxyaaba laga haysto oo garan karaa marka ya mar way fiican tahay marbana waxa waye qofka waa clientii waa usoo dirnaa ama u dirnaa meelaha ugu fudud oo kaga soo qayb geli karo yeah. Okay. And sometimes They're there's a making, telephonic conference. yeah. Well, What you can about that join one? by telephone uh, if it's not a Zoom. And so let's take the next hearing is on Monday in the Abdi versus Blinken lawsuit. That's for CM 196, the DVs that were stuck in AP in Malaysia. Sure. And that's on Monday. But that is an in person hearing. So I have a flight on Saturday to fly to Washington, D.C. I've asked the judge for permission to do Zoom instead because I actually have two hearings scheduled that day, one in California, but I don't have an answer from the court yet. Oh, yeah. And dhegeysigiina dacwadeena kala soo socota waxaa weeyaan aniga waxaan isticmaalaa internal case number waxa laayo kaasoo mataqaana inta badan clientigana aan siino internal case numberka waxa like qolo ayaga askaran kala way jiraan team waxaa jiro cm 196 laay waxay leeyihiin dacwad wadana dhegeysto laakiin dacwad zoom xataa maahan wuxuu ku qasbay lawyerka wuxuu degan yahay california inuu ka tago uu aado maxaa la jiray washington dc inuu mataqaana xagga kaga qayb galo kamada laakiin still wuxuu codsan doonaa ama yani aan codsanaynaa in mataqaana maxkamadda noo ogolaato in mataqaana la helo asxaabta kale ama dacwadayaasha inay kaga soo qayb galaan xagga zoomka aalad zoomka in mataqaana loo kala geliyo ayagoon se u dhegeystan dacwadooda. Okay. So of course there is always what's called State Department always argue about they say that we have already sent the clients in medical exam to update. Oh, this is a tip we could share with the community to help them, right? Yes, and I already sometimes I realize that one of some of our plaintiffs that sometimes they receive email from the embassy and we receive email from the State Department. The State Department tells us the clients has already have been sent the email that to update the medical exam, and sometimes we didn't know. How important is that the clients should notice us? He had already received a clearance from the embassy, and and still we are arguing the State Department the same case, and we are saying that our client has not even received yet anything from the embassy, and the embassy has already provided, but the client is the problem that has not even noticed us. Right. So our clients have an advantage because we have another way to talk to the State Department. We can go through the government attorney, but for people that do not have that advantage, what I would do is contact the medical examiner and try to get an appointment to get the medical exam redone anyway. And the medical examiner will know whether or not they have authorization to do it, right? Yeah. Sure. That was be my recommendation. Yeah. But some medical examiners like physician panels, they don't allow them like to have without the Right. embassy permission. But the only way to find out if you have embassy
permission, if you're not one of our clients, is to contact the medical examiner. Sure. And Question: if the embassy fails to communicate that to you, how are you going to find yes, out? Well, the medical examiner knows. So if you are stuck in AP and you're Somali and you're wanting to know, or uh, has the embassy given the medical examiner authorization for you to have a medical examiner? Ask the medical examiner. sure. Can you And answer that? yeah. And waxa weeyaan dadka qaarkood waxaa jira caafimaad mataqaanaa dowladda ay ku doodeyso ama state department ku dooday caafimaadkooda inay soo cusboonaysiiyaan ama la leeyahay waa caafimaada loo diray. Sometimes dadka qaarkood waxaa lagu xiraa inay warqadda caafimaadka ay wataan oo safaaradda kaga imaatay. Meelo qaarkoodna in loo ogolaado laga yaaba qofkii inuu caafimaad iska maro. So mar walbo waxaad samaysaa haddii ku haysato dhibaatadaas ay jirto annaga la soo xiriir. Dadka qaarkood ay u sahlan tahay ama safaaradaha isku mid maahan. Like Jabuuti camal qofka waxa weeyaan waxaan filayaa inuu caafimaadka mari karo safaaradaas oonan ka haysanin wax mataqaanaa oggolaansho ah. Laakiin meelo qaarkood aan jirin caafimaadka qofka uusan yani loo oggolayn inoo maro ilaa iyo warqad uu ka haysto ama email uu ka haysto safaaradda mooyee. Like Nairobi, India, meelo badan aa jiraan. Marka fadlan haddaad ka mid tahay dadka mataqaana dacwadayaasha ah ee client-geena ah, hadday dhibaatadaas ku haysato xagga caafimaadka nala soo xiriir si aan ula xiriirno qolada caafimaadka marneed ama si aan already anaga xitaa aan ula xiriirnay safaaradda. Because waqtiga ku hara yar haddii intaas caafimaadka laftigiisa waqti uu qaata. Haddii intaas mataqaanaa lagu dul wareego oo waqti badan ay kugu qaatana dee waa hadhowdii adaa iskale qaladka la soo dahday ama wax walbo lagaaga baahnaa on time aa ku samayn weyday. Okay, there's another thing we want to talk about, and that is travel itineraries. Yeah, that's important thing though. Okay, if you're waxyaabo kale inaan ka hadalna arabno waxaa weeyaan travel itinerary baa like oo loo yaqaano ticket booking. Qofki inuu ticket reservation uu samaysto ama ticket booking inuu sii samaysto. if you are a Somali client of Ready Go Law and you have not given the travel itinerary to someone that works at Ready Go Law, please do that now. Please work on obtaining your travel itinerary. Do not wait for the U.S. Embassy to request it. We just left a hearing this morning where the judge recommended that people go ahead and send it anyway. So that's what we want to do with our clients. If you're not our client, you can probably get an idea from that, though. Sure. And many of our clients, they ask us, did the embassy request the flight reservation or flight itinerary? I told them, no, we have to do that. This is the part of the Being process. proactive. Yes. Correct. The State Department rewards people that avail themselves of opportunity, that are assertive. And I saw a lot of cases. I did that the same thing, and they got the reward. The last one, it was today morning, I think so. I received this email that they're saying, thank you. Let the client update his medical exam. We made the work easier. Great. So Yeah. Sidoo kale waxyaaba ugu muhiimsan aan rabno inaan idin sheegno waxaa weeyaan ticketka qofka inuu ticket booking uu samaysto. Dadka qaarkood oo mataqaana aan u shaqeyno waxayna weydiinayaan ticket bookingka safaaradda i weydiisanin sidaan u sameeyaa. It's not like that. Safaaradda haddiisan ku weydiisan safaaradda shaqadeeda baa u fududeysay. Saakii maxkamadda dhegeysiga aan lahayn judgeka aniga waxa lagu qabsaday waxay ahayd inkastoo laga soo codsan weli safaaradda ay ka soo codsanin wuxuu dhahay in uu soo jeediyey yacni garsooraha wuxuu soo jeediyey in mataqaanaa clientigana uu samaysto ticket reservation ama flight itinerary ama ticket booking wax loo yaqaano si mataqaanaa safaaradda loogu diro. Clientigan already caafimaadka wuu maray, wuu cusbooneysiiyey, wax walba uu dhameeyey. Laakiin waxaa caqabad ku noqotay safaaradda aanan ka soo codsanin ama ay ku doodeen State Department waa flight itinerary. Because qof walba passport Soomaali haysto inta badan waa dhifi dadka laga rabin. Laakiin inta badan safaaradaha way codsadaan oo mataqaanaa xalla qofka soo dir ticket bookingkaaga. haddaad ka mid tahay Red Eagle Law LC clientigooda please haddaad hore noogu soo dirin noo soo dir ticket reservationkaaga ha sugin ilaa iyo until safaaradkaa soo codsanayso. For example mid ka mid ah clientigana xalay aan u diray intaan sii seexanin saaka safaaradda ii soo jawaabtay iyagoo imaad celinayso oo qofkii clientigana already ay usii dirtay caafimaadka
caafimaadka soo cusboonaysiiyo. So marka shaqadii yaa mataqaanaa easy kasii dhigtay. Maahan inaad sugtid ama ay weydiisid maahan. Safaaradda igama soo codsanin si aan u sameeyaa. Wax walba oo samayn karto waa inaad samaysid hadda sida time in wax lagaa soo codsado ha sugin. Chanskaaga waxaa laga yaabaa inuu kaas ku xiran yahay mataqaanaa inaad si mataqaanaa ugu dhaqsiya badan aad u samaysid kadibna haddaad dirtay waa dirtay. Haddaadan dirin haddaad ka mid tahay clientkeena adaa responsibility aniga saartaa waa inaa noo soo dirtaa si aniga oo si transferda ugu gudbino aniga la dhigi karayna adadi waxba mataqaanaa from there kaaga egta haddaadan ahayn qof ka mid ah Red Eagle loo egsay clientkeedna waxa waaye waxaad ka heshay fikrad fadlan samayso ticket booking safaaradda ku qoranta usii dir usii sharax meesha garoonka ama yacni ama meesha kasoo geleed waddankan Maraykanka waxaa qasab ah Maraykanka qoladan CPP lahaa waxay mar u baahan yihiin inay kusoo approve gareeyaan because of passportkeena Soomaaliga lama ogola in visa lagu dhufto warqad aa lagu soo siinaya visa warqaday ku taalaa warqadaasna dee waa yani inta badan waa authorization qof haysto mooye qof walba mataqaanaa iskama soo qaadan karo marka that's why loo weydiinaya qofka inuu haysto ticket booking waxaa la dhahaa ticket booking marka waa muhiim haddaad tahay Somali passport holder sii samayso haddaad tahay clientkeena noo soo dir haddaad ahayn ka faa'iidaysto faa'iido. Thank you. Okay. Was there anything else you wanted to talk about today? And I've already talked about the thing I needed to talk. It was concerning about the communication about us and our clients, as I always urge them to do that. So, yeah, it's important. There's no way that you can escape American, what's called, yeah, whatever they say that to do, you have to do whatever and those guys or the embassy or the State Department to request you. And we are the path that we can, make the job easier. And we are the one who responsible for your case once you hire us. Please do so. And yeah, and I want to appreciate them, all of them, those who believed us and we worked their cases, and those who has already even entered the United States. We welcome them, and yeah, let's wish all the Welcome. best. The rest of them, And that safe are travels going to to stay. safe travels to the ones flying soon, right? Yes, there are a lot of them, and please give us camel. We need camel from Somalia. Yes, I need. Well, we need two camels. You need one where you are, and Yeah, in Minnesota. yeah, Even Minnesota. we need a Yeah, camel in Minnesota, and I need one in California, please. yeah. I think we are gonna get soon, and we appreciate them. Those people who are giving to us those camels, we appreciate them. And they have already did this. A judge who always does these cases of, I think, I don't remember his name. There's a Somali guy who provided him camels, like I think 10 camels, 3 camels, something like that. Oh, really? He's a judge though. Really? I don't know Yeah, about he's that. a judge. That's Yeah, cool. he did he always does the community, not only Somalis, the Yeah. other communities. He just works refugee cases, I think so, Oh, asylum seekers cases. Yeah, and so he's already got a he's camel. a perfect guy. Yeah, he got his camels, but we need our 2 camels still. We don't have camels yet. Yeah, it's very difficult living with cars, and you have Yeah. to put gas in them. Gas is so expensive. I prefer camel. Yeah. Also, I have cactuses in my yard. Where? Camels. I have cactus in my yard. Yeah, in Maya, and is that Florida? No, the plant cactus. I know cactus, Camels but eat where do you have cactus in California or where? in California. Oh, sure. So I can have a camel. They like to eat Yeah, cactus, right? you can have with them with camels and cactuses. Okay. So anyway, let's wrap up today's show early so I can work on these DV lawsuits. Yeah, we don't DV. have even time, to spend. That's the last update that we can give them. Yeah. And yeah, we are working with their cases. They know them, and please pray for us. We have already won a lot of cases, but the rest we are willing to win still.
Right. We always need to become the winners. We don't want to lose. Right. If we lose, you lose. Right. So brave us. Also, for those that are issued visas, do not hesitate to enter the U.S. Enter the U.S. sooner. Use that itinerary that you gave the State Department, because I don't want anybody's visa to expire. Yes, and sometimes there's one thing that I want to add that last year it happened that, and I communicated with you that thing, and he received a visa, but he didn't follow the instruction that they give the State Department. He was requested to submit a flight itinerary. Then the flight itinerary you have to follow the way it was, the way you have to get the ticket that and follows your flight itinerary. The guy, he didn't follow the flight itinerary. He just bought another ticket. His route, and he just the route that he was used to. He was used to, or he was instructed to use. So his Yeah, flight itinerary was mentioned that he is leaving to Mogadishu, to Addis Ababa to, like, let's say, to Rome to Chicago. right. So But he didn't do that. Instead of Mogadishu, he just did Mogadishu to Qatar to, like, let's say, to New York City, or New York City. Yeah, that's too wrong. You cannot do that. no, don't You invite have to trouble. follow the way you have already provided your flight itinerary. That's the first thing that you can do, and provide delays, or and something bad happens to your visa, or they might be disallow your disallow you to enter the United States. You have to follow your flight itinerary the way you mentioned before. Correct. Do Yeah, not invite problems. yeah. So waxa weeyaan waxaa sameysaa mar walba flight itinerary inaad raacdo mar walba muhiim. Kow, haddaa ku goosatay tigidhkaaga tusaale ahaan Muqdisho, Addis Ababa, Frankfurt, or Rome, or meesha rabta dheh, kadibna inaad soo gashid Chicago, or New York City kasoo gal, ama kasoo gal LA, Los Angeles ah. Muhiimadda kaas inaad raacdo weeyaan. Haddaad bedeshid marka, flight itinerary is not ticket ma flight itinerary-ga waa keliya booking aad samaysatay, ma iibsanin tigidhka. Laakiin tigidh markaa iibsanaysid, laga soo qaata hadda tigidh visa lagu siiyey, flight itinerary meesha already ka baxay, waxaa ku soo haray inaa fiisaha aan taqaana tigidhkaaga inaad goosid. Tigidhkaaga goormaa goosanaysaa markaad diyaar u noqoto inaad soo baxdid. Markaad diyaar u noqoto inaad soo baxdid, tigidhkaaga goosanaysid waa inaad mataqaana midkii horey oo safaaradda u sheegtay inaad waafajisaa. kaas inaad raacdo waa qasab. See u raacaysaa marka, haddaa qaladiisa aad samaysid ama aad badishid ruudka mare lahayd, oo marka hore aad sheegtay fiisahaaga in lagala laabto halis ugu jirtaa, wayna dhacday sanadkan, hadda way dhacday, sanadkii horena way dhacday. Marka ka digtoono midaas inaad mataqaana isbedeshid mar walba. Waxa weeyaan meeshaad dhahday un ka soo gal waddanka, because already faylkaaga iyo wax walba ku saabsan fiisahaaga waxaa loo diray meesha marka hore aad sheegatay. Board of entry waxaa la board of entry, marka waa inaad ka soo gashaa meeshaas aad sheegatay keliya. Chicago is your board of entry. Haddaa sheegatay New York is your board of entry. Haddaa sheegatay LA oo Los Angeles ah, xaggaas baa kasoo galaysaa, oo maxaa la jiray board of entry ku ah. Meel kale marka waddanka intaa kasoo gashid, is up to you. Sometimes way kuu mari kartaa, laakiin dee waa very dangerous inaad mataqaana fiisaha lagaa cashado halis ugu jirtaa, kadibna waddanka airport lagaa celiyo. Marka, ama waxaaba halis kaaga imaan karta meelaha transitka ku tahay, waa meesha loogu talagalay in fiisaha lagu hubiyo, oo dadkan mataqaana CBP-ga loogu soo diro. CBP waxa waa qolada mas'uulka ah ama border controllerska waa. Marka fadlan ka digtoonow inaad mataqaana isla marintaas ay kugu dhacdo. Haddii waqtiga dhamaadana, dee waa waqtiga ugu dhamaaday, qof fiisaha dib kalma kale kaga soo daawacay ma jirto. Marka waa mahadsantihiin. Intaasaan rabay inaan dheeraad ah oo in kugu daro. Waxaan kulmi doonaa insha Allah talaadada soo socota hadduu Ilaahay yiraaho. Inta ka horeysa waxaan rajaynaynaa guul inay wax kusoo dhamaadan insha Allah. Siiba dadka mataqaana DV lottery-ga, dadka family-ga oo yani family based-ga, hadda waxa weeyaan waxaan rajaynayaa inay noo dulqaataan ayaguna hawshooda, inkastoo aan ku jirno, laakiin waxaan focus ka saaraynaa inta waqtiga yar ka dhiman, inta bishaan ka dhiman tahay DV lottery cases oo faraha tirada ka badan mataqaana intaan gacanta ku hayna tirada ka bateen. In badan oo ka mid ah majority of them they have already received their visas, way heleen fiisahooda,
laakiin inta dhiman ayaguna waxaan u tiimna inay helaan hal qof oo ka mid ah inuu haramarno ama fiislaan ku dhacno marno insha allah idinkuna dadaal ku dara medical examkiina si dhaqsi badan mataqaanaa u cusboonaysiiya si dhaqsi badan safaarada ugu dira ya qof walba dhinaciisa ka fududay hawsha insha allah. Thank you guys. No problem. Have a good day. Okay. Oh, yeah, have a good day, guys. okay. Have a good I'll day. see you next Tuesday. Bye. Sure, bye.